Hi class! So this time, this is now the fifth or panglimang example natin sa application of influence line. So ngayon, ano naman yung pinagkaiba nitong example na to as compared doon sa unang apat? Ang gagawa na natin dito class ng analysis ay series of concentrated load. So kung maalala nyo, ito siya, there are series of concentrated load na nga. So kung kanina, uniform load, tapos may combination lang ng isang concentrated load which is madali lang naman yon. Sa pagkakataong ito class, ang gagawa na natin ng analysis ay series or dugtong-dugtong na concentrated load. So usually, sa mga trucks kasi or sa mga vehicles, so ganito yung nangyayari. Okay? So this time, basahin ko class yung tanong. Sabi dito, a simply supported beam 15 meter long is subjected to the series of moving concentrated load as shown below. So ito class yung load natin and the distances between the loads ay 2 meters. No? So 50, 40, 30. Letter A, what is the maximum shear at C due to this load? And letter B class, what is the maximum moment at C due to this load? Okay? So isipin nyo muna, meron tayong series of concentrated load. Pero kung maalala nyo, itong beam, this is a unique beam. So kumbaga, kailangan muna natin class i-sketch yung kanyang influence line. Kasi nga, wala kang magagawang analysis dito class kung in the first place wala kang influence line na drawing, 'di ba? So therefore, yun yung muna yung unang step. And before I recorded this video class, I already sketched the influence line. So i-discuss ko na lang siya. Okay? So this is the example 17. So the solution of course is yung beam natin class ay 15 meters long and yung point C is 5 meter from A and 10 meters from B. So yung solution class is always, unang step nga, is i-sketch nyo muna yung qualitative influence line of the beam using the Mueller-Breslau's principle. So yun na nga, no, kung maalala nyo, for the Mueller-Breslau, kapag shear, hatiin natin yung mismong beam sa C and i-apply mo yung convention of positive shear which is pababa kapag kaliwa, pataas kapag kanan. So therefore, siya yung magsasabi ng itsura ng beam nyo or ng influence line nyo. So this will be the qualitative influence line for the shear at C. So di ba nga ang key goal natin dito class is always the word na imagine. So under this circumstance or under this load, i-imagine niyo kung paano magbe-behave ang beam natin. So as well as for the moment, counterclockwise moment sa kaliwa and clockwise moment sa kanan. So ito siya. So I hope no naiintindihan kasi nga this is just from Mueller-Breslau's principle na lamang class. Okay? So ganun ang mangyayari. So this time, ito siya. So this will be the influence line for the moment at C. So ayan no, from Mueller-Breslau, nalaman natin class kung ano yung itsura ng influence line both for shear and moment sa C. So after nun, kailangan natin yung detalyado, kailangan natin malaman yung mga ordinates. So, technique na lang, ilagay mo yung unit load sa point C. So, place the unit concentrated live load at C. So, for this case, magkakaroon ng reaction na 2/3 and 1/3 from A and B. And kapag hinati natin yung C o yung beam sa C, so kung maaalala nyo, may dalawa tayo ditong i-consider class na cases kasi nga from the influence line for the C, may dalawang values, isang negative nga and isang negative. It was told by the shape of the influence line using the Mueller's-Breslau principle, di ba? Okay? So dito yung case 1 natin, the unit load is at the left of C. So this is just a recall nung mga pinaggagawa natin sa previous discussion. So yun, kapag yung ating unit load is nasa kaliwa ng C, the shear is negative 1/3 which is expected to be negative while the moment is at 10/3. So you can confirm that mathematically using your calculator na lang naman. So yung case 2, 'di ba? Ang case 2 natin is the unit load is at the right of C. So using the case 2 class, kapag nag-shear ka or summation forces vertical, this time ang shear is magiging positive 2/3. However, the moment must not change, 'di ba? Kasi nga in either case, based dito sa itsura ng influence line nagkamali lang ako ng pag-label. So it must be point C, 'di ba? Yung point natin, point C and point B. So kahit saan mo naman tingnan, yung ating yung ordinate natin sa point C class is isa, considering the bending moment, 'di ba? So dapat parehas sila 10/3. So therefore, may negative ordinate tayo sa shear na negative 1/3 and may positive ordinate tayo na 2/3. So kapag in-sketch na natin yung detalyadong influence line, so let's say ito na siya, yung simply supported beam na 5 meters. So ito nga yung itsura ng influence line for shear. So kung mapapansin nyo, pag ganito nga siya.
di ba? And ito naman yung itsura ng influence line for the moment. So ayan lang siya. And nilagay lang natin class yung mga importanteng ordinates. So take note, the ordinates dapat yung enough na para mahanap nyo yung area sa ating influence lines. Okay? So dito na, clear na. So yun. Yun palagi ang unang step. Nagkataon lang kasi yung mga previous examples natin class is hinanap na natin yung influence line, no, sa previous lesson. Pero ngayon, magbaback from the scratch tayo. Paano kapag talagang beam lang? So ang unang step is kailangan mong i-sketch yung qualitative influence line using the Mueller's-Breslau principle. Then second, maghanap pa ng point para mahanap mo yung kahit isang ordinate lang ng influence line. And di ba nga, by ratio and proportion, mahahanap mo yung other ordinates. And for as long as mahanap mo yung detalyadong influence line. So I am referring to this detailed influence line. Okay. So, I hope that is clear na. So, this time class, ang tanong dito for letter A, what is the maximum shear at C due to these loads? Diba? So, ang unang tanong is what is the maximum shear at C due to these loads? Ang mangyayari dito class, magkakaroon tayo ng tatlong cases. Wait, sir, bakit tatlong cases ang i-consider nyo? Kasi simply, meron lang tayong tatlong concentrated loads, di ba? So, may tatlo tayong concentrated loads class. So, paano natin to gagawan ng analysis? Kung may tatlong concentrated load, dapat may tatlong cases. So, it means pala sir, kapag may apat na concentrated load, may apat na cases. Yes. Kung merong dalawang concentrated load, may dalawang cases. Yes. So, kung ilan yung number of concentrated load, yun din class ang mangyayari. Okay? So, therefore, dito muna tayo. Kaya nga kung mapapansin nyo, ay pre-prepared this influence line para maging mas madali na lang class sa ating computation. Para hindi na tayo masyadong mahirapan. Okay? So, therefore, parang ilalagay ko na lang class yung mga concentrated load natin. But take note, the original orientation, yung distances nila ay tig to 2 meters. So, paano natin masasabi na tatlong cases and paano natin gagawan ng analysis yung every case natin class? So, simple lang. Yung case 1 class, based dito sa ating influence line for the shear, the location of maximum shear class is at C. The location of the ordinate of maximum shear is at C. So therefore, yung every force class, no, yung every force, ilalagay ko class doon, di ba? Halimbawa, yung 30, ilalagay ko sa C. Yun yung case 1 ko. Yung case 2 ko, yung 40 ko, ilalagay ko sa C. So that will be my case 2. And my case 3 is yung 50 ko, ilalagay ko sa C. So kaya nga, as I said earlier, kapag marami ito, so kapag apat na concentrated load, edi apat na case kasi nga, syempre yung case 4, yung another concentrated load, ilalagay mo sa C. So to visualize that scenario, basta tandaan nyo, palagi naman na tig to 2 meters. So may case 1 ako, may case 2 tayo, and may case 3. So i-emphasize ko na yung case 1. So, ang nauuna kasi class, yung unang mapupunta sa beam is yung 30 kilonewton. Una siyang papasok sa beam. Imagine niyo no, nagagalaw ito kasi nga this is what? An analysis of moving load. So, tandaan niyo to na palagi ang influence line is always an analysis of moving load. So, yung 30, ilalagay ko muna sa C. So, ganito yung magiging itsura class ng case 1. So, ilagay ko siya 30 kilonewton. Tapos, yung kasunod niya class ay 40 kilonewton, and lastly, another 50 kilonewton. And mahahati ito, tig 2 meters, 2 meters, and 1 meter. So, saan yun nanggaling? Yung distance. So, syempre, no choice ka. The distances between the concentrated load, hindi yan magbabago. So, ayan. So, therefore, tingnan mo, 30, 40, 50. Ang ginawa ko, nandito yung 30, nandito yung 40, nandito yung 50. So, yung isa dapat sa tatlong load is nasa point C. So, sa case 2, parang i-move forward ko to class. Ang magiging ending, yung 40 naman, yung nasa gitna. Diba? So, ang mangyayari, yung 40, yung nandito, tapos yung 30, nag-move forward, and lastly, yung 50, yung nandito. Okay, no? So, imagine niyo yung case 2, yung 40 naman yung nilagay ko sa point C. Uulitin ko, no, bakit point C ang pinili natin? Because that is the location of the ordinate na maximum. So, yung case 3, as expected, malamang yung 50 naman ang ilalagay mo sa point C. Diba? So, this will be the 50. Tapos, this will be the 40. And this will be the 30. Dapat class,
walang magbabago doon sa original na orientation. Still, the distances between the concentrated load ay tig 2 metro. So, ganun din, 2 meters and 2 meters. So, syempre, 3 meters and this will be 8 meters. Okay. So, ito na siya. Okay? So, ang next na poproblemahin natin dito, class, no? At least sa pagkakataong ito, alam mo na nga kung paano yung mga orientation ng mga cases dito. So, ganyan lang siya, class. So, ang gagawin natin sa pagkakataong ito is ratio and proportion, aalamin natin yung mga ordinates. So, say for instance, no, dito tayo for 40, i-extend ko siya, class, dito. Tapos, hahanapin ko at the same time sa 50, extend ko siya. Kailangan, class, mahanap mo yung ordinate na corresponding sa 40 kilonewton. Kasi nga, kung maalala nyo last time, the equivalent na effect nun is kung ano yung magnitude ni concentrated load, imumultiply mo lang siya, class, ng ordinate sa influence line kung saan siya nalulugar. Buti itong 30, pipiliin mo yung 2/3. As I said, dapat 2/3 ang piliin mo kasi between the two in absolute value, mas malaki yung 2/3 as compared sa 1/3, di ba? However, for this one, yung 40, kailangan mahanap mo, class, yung value dito, and for 50, dapat mahanap mo, class, yung value dito. So, yun. Talaga ngang talamak na ratio and proportion ang magaganap dito. Kaya nga, nilagay ko na dito yung dimension na 1 meter, 2 meters, and 2 meters. So, tututukan mo, class, itong triangle na to and dapat malaman mo yung ordinate nito and yung ordinate nito. Dahil, class, mamaya, yun yung imumultiply natin kay 40 saka kay 50. So, therefore, i-ratio and proportion na lang natin yan. Halimbawa, no? Please, observe, kung titingnan nyo for the case 1, ang mangyayari dito, so ito, tawagin ko na lang muna to as y sub 1 muna. Tapos, tawagin ko to as y sub 2. So, ang mangyayari, y sub 1, hindi na ako dito magpapakita ng solution kasi kaya naman siya ng ratio and proportion. Y sub 1 is to 2 plus 1, which is 3. That is equal to, syempre, 1/3, di ba? 1/3 siya is to 5. So, di ba ang mangyayari, 1/3 is to 5. So, ang magiging sagot natin, ang sagot is 0.2. So, yun, isulat mo na lang siya, class, as 0.2. However, bear in mind lang, class, na since nasa baba siya, dapat ilagay mo as negative 0.2. Okay, so I hope that is clear. Ulitin ko, dapat ilagay mo dyan na negative siya. However, for the case of y sub 2, ganun din. However, ang gagawin mo lang by ratio and proportion, instead na over 3, over 1 lang. Diba? So, therefore, lagay natin siya as over 1. So, ang sagot natin kapag sinolve natin yon is i-ans mo na lang, class, para malaman mo yung fraction. So, this will be 1 over 15. But as I said, since nasa baba siya, it must be negative 1 over 15. So, at least alam mo na, class, yung mga magnitude o yung mga ordinates. So, therefore, hahanapin na natin ngayon, class, yung Vmax niya. So, ganun yung magiging process niya, no? So, therefore, lagay natin na VC max is equal to, so unahin ko muna, class, itong 50. Yung 50, class, ay i-multiply natin ng negative 1 over 15. Okay? Plus, yung 40, i-multiply natin ng negative 0.2. Plus 30, multiply natin ng 2/3. Again, sa case ng 30, ang piliin nyo, class, is yung positive 2/3. Diba? So, therefore, ang VC max natin dito is equal to, so 50 times negative 1 over 15. Sorry, computein na lang natin siya dito. So, 50 negative 1 over 15. Tama ba? Plus 40 negative 0.2 plus 30 times 2/3. So, what will be the numerical value, class? The answer is 8.667 kilonewtons. Ayan. So, meron na tayong 8.6667 kilonewtons. So, next tayo, yun lang, di ba? Naintindihan nyo naman na yung process. Parang ilalagay mo muna yung force tapos ordinate na lang. So, for case 2, yun na nga yung itsura niya. Hanapin na lang natin yung ordinate, di ba? So, fortunately, ligay natin yung distance. This will be 3 meter, 2 meter, and 2 meter, 8 meters. So, ito, class, nahanap na natin to as 0.2 nga, di ba? From the,
previous case, nahanap na natin yung ordinate nga dito as negative 0.2. However, for the 30 kilonewton load for this time, hanapin natin yung ordinate niya dito. So, tatawagin ko siya as y sub 1. But still, ang process lang naman nga is ratio and proportion, di ba? So, ang gawin mo na lang, y sub 1, di ba ito, y sub 1 is to 8. So, ganun lang siya. That is equal to 2 thirds is to 10. Tama ba? So, y sub 1 is to 8. 2 thirds is to 10. So, madali lang naman, ratio and proportion. So, 0.533 or 8 over 15. Inano na lang natin, i-fraction, 8 over 15. Ayan. May mga ordinates na tayo class na i-consider. So therefore, computein agad natin. So the computation will be VC max is equal to 50. However, this will be negative 0.2 plus 40, piliin mo yung 2 thirds, and plus 30, piliin mo yung 8 over 15 class. So therefore, ang VC max natin ay equal sa, computein natin siya, 50 negative 0.2 plus 40 multiplied by 2 thirds, tama ba? Plus 30 multiplied by 8 over 15, di ba? So, ang sagot natin ay equal sa 98 over 3 or in decimal class, that is 32.6667 kilonewtons. Then, case 3 tayo, class, no? So, the principle nga will be the same. So, yun lang. Medyo mahaba-haba nga yung process natin, but the principle will be the same. So, for instance, dito na nga yung orientation ng load. So, kumbaga, aalamin na lang natin yung mga ordinate. Pero, para makatipid, halata naman na class dito sa point na ito ay 8 over 15. So, therefore, kopyahin na lang natin siya as 8 over 15. And dito naman, class, sa kabila, ang gagawin natin, no? So, syempre, 6 meters na lang to. So therefore, this is 2 meters, 2 meters, and 6 meters. So by ratio and proportion, tawagin ko ulit to as y sub 1, di ba? So ratio and proportion na lang yan, class. Ang gawin natin as y sub 1 is to 6, tama ba? Equals, that is 2 thirds is to 10. Okay, so 2 thirds is to 10 tayo. So ang sagot natin ay 0.4. So lagay na lang natin siya as 0.4. Okay, no? So I hope hindi kayo nalilito sa paggawa ko, class, ng ratio and proportion. So therefore, ang gawin mo na lang is the same logic pa rin. VC max is equal to, that will be equal to 50 times 2 thirds plus 40 times 8 over 15 plus 30 times 0.4. Okay, so the answer will be, computein natin siya, class, as nandito na siya, 50 times 2 thirds, no? Plus 40, 8 over 15, and lastly, 30, tapos 0.4. The numerical value will be equal to 66.667 kilonewtons. So, ayan. Considering the 3 cases, class, nahanap na natin yung mga correct answer. So, ngayon, class, ang gagawin natin is i-compare natin yung tatlong values and kung sino sa kanilang tatlo ang may pinakamalaking value. So, automatic, yun na yung tamang sagot. So, kasi nga, maximum. So, a matter of common sense, yung case 1, 8.667. Yung case 2 is 32.667. However, yung case 3 is 66.667. So, I will choose 66.667, class, as the maximum shear. So, yun. I hope nagagets nyo, no? So, ganun lang. Although nga, maproseso, pero yun na nga, ilagay mo muna yung load, tapos ratio and proportion for the ordinates, then hanapin mo yung value. Kung sino sa kanilang tatlo, for 3 cases nga, ang may pinakamataas, yun na yung magiging maximum shear. Kung 4 na cases naman, edi ano naman, ang gagawin mo lang is i-compare mo lang. So, for the case of maximum moment, class, actually, wala siya, class, pinagkaiba in analysis sa maximum shear. Provided nga na meron tayong sketch ng influence line. So, katulad nito, kung mapapansin nyo, may prepare na ako dito na tatlong cases, di ba? Kasi nga, meron tayong tatlong concentrated loads. So, ganun, class, ang mangyayari. So, for instance, tingnan nyo dapat yung orientation ng load, 30, 40, 50. So, yung case 1 is pag ganito siya. Sorry. So, dito dapat yung 30 natin.
Tapos, nandito yung 40. And lastly, nandito yung 50. Okay, so yun, wala siyang magbabago. 1 meter, 2 meter, 2 meter as well. Sorry. So, then proceed tayo sa case 2, which is ang mangyayari, mapupunta dito yung 30. Dapat nga yung isa sa tatlong loads class nandoon sa may maximum. So, this case, yung 40 nandito na. And yung 50 nandito. Okay? So, therefore, lagay natin class ng numerical value. This is 3 meter, 2 meters, 2 meters, 8 meters. Lastly, for the case 3, so nilalagay ko muna class yung mga loads. So, ilagay ko na dito yung 50. Tapos, lagay ko na dito yung 40. And ilagay ko na dito yung 30. And this will be equal to 2 meters, 2 meters, 6 meters. So, the same logic class will be applied here. So, kahit anong case, ang una mo munang gagawin is using ratio and proportion, hahanapin mo yung corresponding ordinate na nagre-represent sa kanila. So, halimbawa, for this 40 kilonewton load class, hanapin natin to, di ba? So, tawagin ko nga ito as y sub 1. Tapos, ito, tawagin ko rin ito as y sub 2. So, ganun lang ang gagawin natin. Pero, hindi naman na siya masyadong mahirap kasi nga, kaya na siya ni ratio and proportion. Halimbawa, y sub 1, di ba? Siyempre, x ang nakikita nyo sa calcu. Pero y sub 1 is 2. 1 plus 2 meter will be 3. And that will be equal to, tama ba? So, that is 10 over 3. That is for the 5. Tama ba? So, yes. And that is equal to ratio and proportion 2. So, ilagay natin as 2. Ayan, 2. So, for next tayo, ganun din ang gagawin natin. Y sub 2, pero this time, y sub 2 is to 1 lang. Diba? Y sub 2, diba ito? Y sub 2 is to 1, 10/3 is to 5. So, therefore, ang sagot is 2/3 to. Diba? 2/3. Sige, purahin natin. 2/3. So, ang gagawin natin class is just the same. The maximum moment at C due to this load is of course yung 30, multiply mo class ng 10/3 plus yung 40, multiply mo ng 2 and yung 50, multiply mo ng 2/3. Kasi nga, yun yung nagko-correspond sa kanilang ordinate 30, 10/3, 40, 2, tapos 50, 2/3. Sige? So, therefore, the MC or the maximum will be equal to, so computein ulit natin siya dito as 30 10/3, diba? Plus 40 times 2 plus 50 times 2/3. So, ang magiging numerical value niya class will be 213.3333 kilonewton meter. Of course, the unit of moment is kilonewton meter. Okay? So, for the case 2 naman tayo, proceed na tayo dito. Ordinates pa rin, kaya nga napakahalaga ng influence line dito. So, for this case, based sa case 1, yung ordinate niya class is 2. So, ang gawin na lang natin is i-copy na lang natin siya. However, for the 30 kilonewton load ngayon, ilagay na natin siya dito. So, computein natin class yung magiging equivalent dyan, which is this is 2 meter and this is 8 meters, di ba? So, tawagin ko ulit to class as y sub 1. So, ang gagawin natin is y sub 1 is to 8 is equal to, tama ba? 10/3 is to 10. Okay? So, ang sagot natin ay, ilan dito? 8 over 3. So, i-copy na lang natin yan, class, as 8 over 3 dito. Okay? So, ganun lang ang gagawin nyo dyan, class, no? Wait lang, ha? So, ang sagot natin, tama nga. So, therefore, gawin mo ulit, class, yung process. The maximum moment at C will be just a series of itong 30, multiply natin siya ng 8/3. Tapos, this time, yung 40, multiply natin siya, class, ng 10/3. And yung 50, multiply natin ng 2. Ayan. So, therefore, mahahanap mo dito, class, yung MC max natin. Diba? So, MC max will be equal to, computein mo na lang siya using the calculator, class. So, 30, 8 over 3 plus 40
10 over 3 plus 52. So the answer is 313.3333 kilonewton meter. So lastly, dun na tayo class sa case 3 nga. So which is ang gagawin nyo na nga lang is yun, ordinate lang siya. Connect lang natin siya dito and i-connect lang natin siya. So therefore, ang kalalabasan dito, automatic is, this is 8 over 3 and lagay ko lang yung dimension class 2 meters, 2 meters, 6 meters. Yung para naman dito, kailangan lang natin yung class gamitin using ratio and proportion. So tawagin ko ulit to as y sub 1. So ganun lang yung magiging process niya, y sub 1 is to 6, 'di ba? Kasi nga ito siya y sub 1 is to 6. I hope no hindi kayo nalilito sa ratio and proportion. So that will be 10 over 3 then 10. So ang sagot natin ay 2. So therefore, erase na lang natin to as 2. So ang gawin mo na lang, katulad ng class, ginagawa ulit. So the maximum moment at C is equal to yung 30 multiplied by 2. Yung 40 is 8 thirds. Lastly, yung 50 ay 10 thirds. So therefore, the value of MC max class will be equals sa 30 times 2 plus 40 times 8 over 3 plus 50 times 10 over 3. Okay, so ang sagot natin ay 333.3333 kilonewton meter. So, ayan class, no? Nasagutan na natin yung maximum moment for another 3 cases. So, ang gagawin na lang natin is pipiliin mo sa kanilang tatlo kung sino yung may pinakamataas na value. And based dito, yung may pinakamataas na value class, 213.3333 na itong 313 na pero itong 333.3333, yan class yung may pinakamataas na value. So therefore, the maximum moment na pwedeng mangyari sa beam class at C is 333.3333 due to this moving series of concentrated loads. So ganito class ang interpretation natin or ang analysis kapag moving loads na or concentrated loads na ang pinag-uusapan. And that is yun na nga. May mga ratio and proportion. So in general, madali lang naman siya. Kaya lang, kailangan nyo nga ng practice ng influence line. So I hope nga no, may naiintindihan kayo dito sa ating discussion. So our last example, which is example number 18, this is the last one for the application of influence line. So ang gagawin na lang natin dito class is ganun din. Lagay mo lang siya. Tapos, series of concentrated load ulit para ma-practice tayo sa analysis, di ba? So, ganun lang. Panoorin nyo na lang para nga no, mas maintindihan nyo pa rin yung concept nito. So, magpapaalam na muna ako. I-end ko muna to. And ingat na lang sa lahat. So, bye-bye!